Hi everyone, welcome back to German Glow, where we make learning German fun, simple, and bright. Today's lesson is very important. Let's start. Let's begin with the most basic thing, your name. Someone else asks, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? What is your name? You can say, ich bin Anna. Ich bin Anna. Und ich heiße Anna. My name is Anna. Ich heiße Anna. You can also say, Meine Name ist Anna. My name is Anna. Meine Name ist Anna. This is more formal. This is officially time you can use Meine Name ist Anna. Someone else asks, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Where are you from? You can say, Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. And you can also say, Ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Deutschland. I am from Germany. This is way more casual. Don't use official time. Okay. And talking about wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Where do you live? Wo wohnen Sie? You can say, Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Just replace Berlin with your city or town. Okay. I live in Berlin. Und you can also say, ich wohne in der Nähe von Berlin. I live near Berlin. If you live near a city, you can say, ich wohne in der Nähe von Berlin. I live near Berlin. Okay. Talking about your age. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? How old are you? You can say, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. I am 25 years old. Talking about your job or study. Was ist Ihr Beruf? Was ist Ihr Beruf? What is your profession? What is your profession? Ich bin Studentin. You are female. Ich bin Studentin. You are male. Ich bin Student. Ich bin Student. I am a student. You are working. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Male. You are male. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Female. You are female. Ich bin Lehrerin. I am a teacher. I am a teacher. Change the job title to suit your profession. Okay. Talking about your hobbies. Was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? What are your hobbies? You can say, meine Hobbys sind Musik hören und lesen. Musik hören und lesen. My hobbies are listening to music and reading. Listen to music and reading. Or simply you can say, ich mag tanzen. Ich mag tanzen. I like dancing. I like dancing. Let's see full mini self-introduction. Sich vorstellen. Hallo, ich heiße Maria. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Meine Hobbys sind Tanzen und Musik hören. Schön, euch kennenzulernen. Okay. Great job! You have just learned how to introduce yourself in German from your name to your hobbies. Try writing your own introduction in the comments below. I will check and help you. Don't forget like the video, subscribe to German Glow, share this lesson with the friends who's learning German too. Thanks for watching and see you in the next video.